nimepokea ushuhuda wa nguvu sana ya kwamba siku moja niliposema watu washike redio zao, dada mmoja alikuwa na kesi ngumu kotini, akashika simu yake, maana yeye alikuwa anasikiza kutoka kwa simu. Akaishika ile simu akasema, God, wewe ambaye umesema kupitia mtumishi wako tushike redio zetu, mimi nashikilia simu yangu na najua ya kwamba Mungu wa mbinguni utanitendea. Na huyo dada tumekutana naye wiki hii, na akaniambia ya kwamba alipoenda court the following day, kwa sababu ilikuwa ni siku ya case, alisimama pale kwa sanduku, na kile ambacho magistrate aliuliza tu, what is this young girl doing in court? Kabla hajajitetea kesi ilikuwa imeisha, na akaambiwa aende nyumbani. Ndio maana nataka kukuambia kwamba this Jesus we preach is alive. Huyu Mungu tunahubiri, sio hadithi tunapeana hapa. Huyu Mungu tunazungumzia, sio story tunapeana. Tumepokea maushuhuda mengi ya miujiza ya uponyaji na nguvu za Mungu zikitembea katika maisha ya watu. Kwa hivyo msikilizaji wangu, karibu on board. Leo ni siku yako katika jina la Yesu. Nilisema hautaishi kusikia shuhuda za watu, you will also give your personal testimony. Hautaishi kusikia kile ambacho Mungu anatendea watu wengine. You can also believe God today, na useme leo, hata mimi ushuhuda utakaotolewa wiki ijayo is my testimony. Let us pray in the name of Jesus. Alafu ninene kwa kifupi hapa, tutaomba, na najua ya kwamba kuna watu wengi ambao siku ya leo Mungu anaenda kuwatembelea. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asante kwa sababu neema yako imetutosha. Fadhili zako Bwana zimekuwa pamoja nasi wiki nzima, na leo Mungu tunakutana tena na wasikilizaji wetu katika mitambo hii ya Central FM. We thank you kwa sababu ya network nzuri ambayo mitambo hii imetupatia, na watu wa mbali na walio karibu. We want to give you all the praise, we want to give you all the glory. Asante kwa sababu ya directors wetu, asante kwa sababu ya staff wote tunaofanya kazi katika mitambo hii, tukiongozwa na Captain Irongo. Bless him, bless his family, bless his children. Oh God, tunakuomba ya kwamba Bwana uwe pamoja nasi. Hii ni wakati wa shukrani, tukikushukuru zaidi kwa sababu ya yale umetenda katika taifa letu, ulioyatenda katika kaunti yetu, ulioyatenda Bwana katika maisha yetu. We come to say thank you. Na asubuhi ya leo Bwana, tunaponena neno lako, naomba ya kwamba Bwana likawe na uguzo na likalete mabadiliko katika maisha ya watu wengi. Kile umetendea yule ndanda, najua kuna watu wengine wako na kesi kotini ambazo leo Bwana wa mabwana unaenda kuzizima katika jina la Yesu Kristo. Yule ndanda amekuwa mgonjwa, my God, ukamponya. Najua hata leo kuna mwingine unaenda kuponya katika jina la Yesu. Father, we give you praise and we give you glory. In the name of Jesus Christ we pray and believe. Amen. Mwezi huu tumekuwa tukizungumza habari ya restoration ama urejesho, na nikasema last Sunday ya kwamba kuna njia tofauti ambazo Mungu hutumia kwa ajili ya urejesho, na nikazungumza habari ya moja ambayo nataka tuingie deeper today. Maana nilisema Mungu anaweza tumia kwa sababu ni maombi imejibiwa, ama ni season imefika, ama ni kibali chake anapea mtu, na kuna kuwa na restoration katika maisha ya mwanadamu. Leo nataka kuzungumzia juu ya restoration that comes by prayer, maombi ambayo huleta urejesho, maombi wezayo kurekebisha vitu katika maisha ya mtu, maombi wezayo kuweka vitu visivyo sawa na vikawa sawa, maombi wezayo kuumba vitu ambavyo haviko vinakuwa, maombi wezayo kuita vitu ambavyo viliibiwa zikarejeshwa. Maana Petero anatuambia ya kwamba Mungu ametupatia vyote ambavyo tunahitaji in all this life and in godliness. Kama Mungu alitupatia, vasi zilienda wapi? Kama Mungu aliziachi
aliachilia zilienda wapi? Kama Mungu aliachilia uponyaji wetu, uko wapi? Kama Mungu aliachilia utajiri wetu, ulienda wapi? That is what we are talking about. Maana Bartimayo alipoitwa na Yesu, akaambiwa Yesu anakuita, alisimama mbele ya Jesus. Yesu akamuuliza, unatakaje? I like the answer of Bartimayo. He is saying, I want my sight back. Alijua ya kwamba alistahili kuwa naona. Alijua ya kwamba hata kama alizaliwa kipofu, hakustahili kuishi kipofu. Alijua somebody stole my sight. Maana macho iko ni kuona, aioni. Mungu hakuumba macho nusu. Bartimayo alijua kuna mtu aliiba macho yangu, kuna mtu aliiba kuona kwangu. Akasema, nataka kurejeshewa kuona kwangu. My brother, my sister, kuna mahali ambapo vitu ziliibiwa, na this is what we are talking about, restoration ya chochote ambacho kilichukuliwa na shetani. Upenda kusema ya kwamba vitu zote ambazo tunahitaji, they are in the spiritual realms. Maombi ni ya kazi gani? Maombi ni ya kuleta vitu vilivyo katika ulimwengu wa rohoni, tuzilete katika ulimwengu wa kuonekana. Hey, prayer brings this from the spiritual realms into the physical realm. Vitu zako zinaweza kuwa katika ulimwengu wa rohoni, lakini usipozileta katika ulimwengu wa kuonekana, utaishi ukiwa hauna, utaishi mgonjwa, utaishi maskini, utaishi hauna vitu zako, unaishi hauna amani. Ilhali Yesu alisema, amani nimewaachia. Hakuenda nayo. Aliambia wanafunzi wake, peace I live with you. Then where is your peace? Ni kumaanisha kuna mtu aliiba mahali fulani. Na hii ndio tunasema ya kwamba chochote ambacho ni chetu, we are taking it back in the mighty name of Jesus Christ. I pray for you, my listener, today, ya kwamba utaanza kuomba maombi yaliyo na uwezo wa kurejesha huduma ambayo shetani aliiba. Maombi iliyo na uwezo wa kurejesha destiny helpers ambao shetani aliiba. Maombi iliyo na uwezo wa kurejesha chochote ambacho shetani alichukua. Maombi wezayo kuachilia season yako. Maana season inaweza kufika, lakini icheleweshwe. Kuna watu majira yao yamefika. Upenda kutumia maandiko, maana Biblia inasema Mungu aliambia Ibrahimu, miaka 400 kizazi chako kitakaa katika nchi ya umateka ya Misri. Lakini tunaposoma Biblia na vitabu za historia, tunaona ya kwamba watu hawa walikaa Misri for 430 years. Walipofika 430 ndio walianza kulilia Mungu. Mungu akasikia kilio chao, akamwambia Moses, I have heard the prayer of my people. Go there and tell Pharaoh to let my people go. Miaka 400 ilikuwa imeisha, lakini hawakuwa wamelilia Mungu. Leo nimekuja nikuambie, your season can be delayed unless you pray. Your season can be delayed if you do not pray. Usipojua kuita vitu zako, usipojua kuita majira yako, your season can be delayed. Your destiny can be delayed. Kuna watu wengi sana ambao destiny zao ucheleweshwa, majira yao yanacheleweshwa, hatima zao zinacheleweshwa. Leo nataka nikuambia msikilizaji, maombi inaweza kuhakikisha ya kwamba majira yako haichelewi. I pray that somebody today will say with me in the name of Jesus, my season shall not be delayed.
My time will not be delayed. My season of victory will not be delayed. My season of healing, anayestahili kupona leo, ninasema ya kwamba sio kesho. Kama unastahili kupona leo, amini Mungu ya kwamba I am getting healed today. This disease, this sickness haitachelewa kwa mwili wangu. In the mighty name of the Lord. Kuna mtu anastahili kuwa discharge leo. Kuna mtu amelazwa hospitali na najua unanisikia. Kuna mtu ambaye ameambiwa unastahili kuwa discharge leo. Ninakuombea ya kwamba daktari anapofika kwako, hakuna any other effect, hakuna magonjwa ya usiku itaonekana. Unayestahili kwenda nyumbani na kuongeresha, go home today in the mighty name of the Lord. Prayer that brings restoration. Kuna maombi ambayo iko na uwezo wa kuleta urejesho. I want to give you a few points. Ni nini tutaomba? Ni maombi gani iwezayo kuleta urejesho kwa maisha yako? Mashamba uliopoteza, vitu ulizopoteza, kazi uliopoteza, amani uliopoteza, furaha uliopoteza, huduma uliopoteza. Kuna maombi yawezayo kurejesha chochote tulichowahi kujua. Maana kuna vitu zetu ambazo zilikuwa zetu na zikaachiliwa, lakini hatukujua. Kuna vitu hatujui kama zilistahili kuwa ni zetu. Kuna mtu unapita kwa nyumba mahali fulani na hujui ya kwamba ilistahili kuwa yako. Kuna mtu unashangilia mfanya biashara mahali na hujui ya kwamba that business was supposed to be your business. I pray for you today that your eyes will be open to see what is yours, to see what belongs unto you, to see what is your position. Kwa sababu unapoelewa, your victory begins at the point of your knowledge. I say your victory begins at the point of your knowledge. Usichokijua hawezi kukindai. Mahali usipojua hawezi kwenda mahali pale. Your victory, your breakthrough will begin at the point of your knowledge. Ndio maana Mungu akasema, my people perish for lack of knowledge. Usipojua hautandai. Usipojua nafasi yako hautaisimamia. Utakuwa unakaa mahali pale kwa huruma za wanadamu. Lakini unapojua this is my place, this is my position, utaitetea kwa magoti yako, utaitetea kwa maombi. How do I know? Nitafanya namna gani? Ni maombi aina gani yawezayo kuleta urejesho? Quickly, because of time. Number one, the prayer that brings restoration is the prayer that is prayed in the right motive. Nia ya maombi yako mpendwa ni ya muhimu sana. Jeremiah 33:3 alisema, niiteni nami nitawaitika, nitawaonyesha mambo makubwa msiyoyajua. That is the will of God. Akuonyeshe mambo makubwa kwa maisha yako ambayo haujawahi kujua. Hakuonyesha utajiri wako ambao haujawahi kujua. Hakuonyesha furaha yako ambayo haujawahi kujua. Hakuonyesha neema ambayo haujawahi kujua. That is the will of God. Lakini James anasema hatuna, kwa sababu hatuombi, na tukiomba tunaomba tukiwa na motive mbaya. The prayer that will bring restoration is prayer that is prayed in the right motive. Nia yako mpendwa ya kubarikiwa ni gani? Nia yako ya kupona ni gani? Nia yako ya kuinuliwa ni gani? What is your motive? Wengine wanataka kubarikiwa ili kwamba walipishe kisazi. God will not bless you. Wengine wanasema, Mungu, ile siku utanipatia kitu, walionitesa watanijua. Mungu hataki kukubariki kwa sababu una bitterness in your heart. God does not bless a bitter heart.
God does not bless roho ambayo iko na uchungu wa kusema watanijua. Ile siku nitakalia hiyo kiti watanijua. Ile siku nitaitwa jina fulani watanijua. Mungu hata kusamehe, Mungu hata kubariki, Mungu hata achilia uinuliwe. Kama unataka kubarikiwa ili kwamba utishie watu maisha, waliokutesa, waliokuona chini, let me tell you, the Bible says that he is the Lord who prepares a table for us. What is your motive? Nia yako ni gani? Mawazo yako ni gani? Leo ninapokuombea, what is your motive? Are you going to bless your enemies? Are you going to bless those who persecuted you? Are you going to say, nitaandaa karamu na kandi yangu ya kwanza kwa upendo mwingi sana, nitaita hata maadui zangu? Yesu alisema namna gani? Unapoandaa sherehe yako, usiite wale watu tu ambao baada ya sherehe nao watakuita kwao. Ita wale ambao hawatawahi kukulipa. What is your motive? Unaposema nataka biashara yangu ifanikiwe, una makusudi ya kusaidia watu wangapi? Unakusudia kusomesha watoto wangapi ambao hawawezi kusoma? What is your motive? Judge your motive. Check out your motive. The Bible says, tukijihukumu wenyewe hatutahukumiwa. If we judge ourselves, we shall not be judged. What is your motive as you pray? What is your motive? Unaposema leo nilisikia kuna maombi redeemed, naenda leo nipate maombi. What is your motive? God searches the heart of men. Wakati ambapo ametuma Samueli kwa nyumba ya Jesse aende akaanointe mfalme, Biblia inasema Samuel anaangalia ndugu zake Daudi, anasema huyu hata ndiye anafaa. Anaangalia Abinadab, anasema huyu ndiye anafaa. Mungu akamwambia no, wanadamu waangalia sura, mimi naangalia roho ya wanadamu. Men judge from the outside appearance, I judge from the motive of the heart. What is your motive? Naamini kuna watu wengi sana wamepoteza nafasi zao, wamepoteza vyeo zao, wamepoteza kibali kwa sababu Mungu aliangalia mioyo zao, aliangalia intention zao za kuinuliwa, za kubarikiwa, za kupata wanachotaka. Mungu akasema no, huyu siwezi kubali kwa sababu motive yake ni mbaya. What is your motive? I pray for you. In 1 Kings chapter 18 verse 37, Elijah yuko pale kwenye mlima Kamar. Watu wametoa dhabihu zao, manabii wa bahari wametoa sacrifice zao, na Biblia inasema hakuna majibu walipata. At the point of the evening sacrifice, the Bible says Elijah stepped forward akasema, God, answer me today that the people may know that you are the Lord. That is the prayer. Mimi sitaki unijibu Bwana ili watu wanishangilie. Sitaki unijibu Bwana ili nipewe promotion. Sitaki unijibu Bwana ili watu wanione. I want you to answer my prayer that the people shall know that you are God. I pray for you, my listener, ya kwamba your motive shall be right. Ya kwamba utakapobarikiwa watu waone Mungu awezaye kubariki. Utashuhudia na kusema, look what the Lord has done. I pray that when God lifts you from the ashes and dunghill, makes you sit with the kings and the princes, you shall point the people to Jesus. Kazi yako itakuwa kuelekeza watu kwa Yesu na kuambia hivi ndivyo awezavyo kufanya Jehova. Hivi ndivyo mnaponiona, hivi ndivyo awezavyo kufanya Mungu. Usiambie watu ni kuchora. Wengine unakuja maombi, tunakuombea. Mungu anapokubariki, ukitoka pale nje, you don't give glory to God. Unaanza kusema, unajua mimi ni mchoraji, unajua nilicheza kama mimi. Listen to me. God will take away whatever he has given to you if you take his glory.
Isaiah 42 verse 8, he says, I do not share glory with a man. Watu uniuliza, pastor, mbona kuna watu ambao waliinuliwa na Mungu alafu Mungu akawashusha? The Bible is clear, God will not share glory with a man. Kama Mungu ni yeye alikubariki, be careful to give him the glory. Kama ni Mungu amekuinua, be careful to give him the praise. Kama ni Mungu amekubariki, be careful to give him honor. Kama ni Mungu amekuinua, be careful to return praise unto his name. What is your motive? God judges the motives of men. Number 2, ni maombi gani wezayo kuleta urejesho? Ni maombi ya imani, the prayer of faith. This is a big subject, we cannot cover it today, but we will keep on coming to it, kwa sababu napenda maombi. If there is anything I love is prayer. I became a pastor because of prayer. I became a pastor by preaching. Watu wanauliza, hey, watu anza wapi? Mimi sikuanza kuhubiria kanisa. Nilianza kuhubiria watu wanaokuja morning devotion. Watu 3, watu 5. Na siku moja mchungaji wangu akanikuta nikiwa nahubiria watu morning devotion. Akaniambia, wewe unaweza kuwa mchungaji kwa hii kanisa. Listen to me. Kuna maombi ambayo ni maombi ya imani. Kuna maombi ambayo inaitwa the prayer of faith. Marko 11 kuanzia mstari wa 23 unasema ya kwamba when you pray, have the faith in God, and when you say to this mountain, move, that mountain shall be moved, if you do not doubt in your heart. James pia akasema ya kwamba aliye na mashaka kwa moyo wake asidhani ya kwamba atawahi pokea chochote kutoka kwa Mungu. Do you have faith? Sio maombi yote itakusaidia mpendwa. Sio maombi yote itakusaidia. Ni maombi yaliyo na imani. Sio maombi yote kwa sababu tu umefika kanisani. Wanaona watu wengine wanakuja kanisani, nasema John ni waombe. Wengine wanasimama pale wanangojea tu pastor akuja niombe. Wengine wanakuangalia, wengine wamelala wanangoja pastor niombe. Let me tell you, the prayer of faith is what shall heal the sick. Kama utatendewa, lazima mdanda, lazima ndugu uombe maombi yaliyo na imani. Na huwa napenda kuambia watu, yule mtu ambaye hahitaji imani yoyote ili maombi yako injibiwe ni mtu aliye kwa kaburi. Lazaro hakuhitaji kuwa na imani ili kwamba afufuliwe. Lakini Bartimayo alihitaji kuamini Yesu ili kwamba macho yake ifunguke. Please hear this. Mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa miaka 12 alihitaji kuwa na imani. Hata kama ni mgonjwa 12 years, lazima awe na imani. Biblia inasema akiwa kwa nyumba yake alisema. Akiwa kwa nyumba yake alisema. Kabla hajaenda crusade ya Yesu, alikuwa amesema ya kwamba kama nitaguza vazi la Jesus, I'm going to be healed. Kama nitaguza vazi la Yesu, mimi naenda kupona leo. Alikuwa ashaamini. Kabla hajaenda crusade, kabla hajaenda kwa ibada, alikuwa ashaamini ya kwamba leo, na akaweka ile njia atabarikiwa nayo. Kuna watu wengine unapoona mhubiri anahubiri, kuna mtu mwingine hata ukimbia na sandaka yake anaweka kwa madhabahu. Wengine wanakaa pale wanasema, unajua alikuwa anataka kuonyesha ako na pesa. Let me tell you, watu wako na njia zao za kupokea miujiza yao. Wewe ukiketi hapo ukisema, angalia mimi sitatoa leo, kuna mwingine hahitaji kuwekelewa mkono, hahitaji hata kuombewa. Kwa kuguza sandaka yake anaiwekelea kwa madhabahu, uponyaji wake unashuka. What am I saying? Your faith will heal you. Imani yako itakuponya. Nashangaa na Yesu kwa sababu anaita mtu mwenye ukoma, anaita mtu kipofu, anaona mtu amegonjeka miaka 38, anamuuliza unataka nikusaidiaje? Ni nini Yesu anataka kusikia?
ni kama huyu mtu ako na imani ya kupona, kwa sababu kulikuwa na viwete wengi siku ya Yesu na waliachwa wakiwa hawatembei. Kuna wengi walikuwa vipofu na waliachwa na Yesu wakiwa bado ni vipofu. Kuna wengi ambao waliachwa wakiwa bado hawasikii, lakini kuna wale waliamini, wakaambia Yesu, I believe you are able to heal me. I believe you are able to deliver me. I pray for you today. Mahali pote ulipo unaenda kanisani, kabla haujafika, kuwa na imani. By this word I bring to you today, have faith in God. Have faith that the prayers will work. Kuwa na imani ya kwamba maombi itafanya kazi. Kulipa gharama na kulipa fare ya magari na mandege, kusafiri mbali kuona wahubiri is not your solution. I say that is not your solution. Your solution is in your faith in God. Mtumishi wa Mungu is a connector to you and your God. We are just vessels. Sisi ni vifaa tu za kutumika ili tukuunganishe na Mungu wako. You need to have faith ya kwamba nikifika pale mimi nimepona. Prayer of faith. If you don't have faith, hata uende otako ngapi, hata uende otako ngambo, hata usikie fulani ndiye anainua mikono, watu wanaanguka, utaenda uanguke na usimame na uende nyumbani bando ukiwa umefungwa. Utaenda useme, nafikiria wale ambao ukaa kama ni walevi, wanazurura hapa kama walevi, hao ndio upona. Hivyo ndio nilisikia. Utajirewesha hapo, utajiangusha hapo, na utaenda nyumbani ukiwa hakuna suluhisho. Why? Where is your faith? Where is your faith? Wanaita Yesu, mashua yetu inazama Jesus, kwani haujali ya kwamba tunazama? Yesu anawauliza, where is your faith? We will talk about faith as a subject, but I wanted to tell you today, James chapter 5 verse 15 inasema, the prayer of faith shall heal the sick. No prayer, no faith. Mtu bando anasema, pastor, mimi nataka kupona. The prayer that can restore your health is the prayer of faith. Ambayo mama anasema, kabla sijafika kwa Yesu, if only I can touch the hem of his garment, I know that I will be healed. Number 3, maombi ambayo italeta urejesho is desperate prayers. Prayers that are prayed in desperation. Prayers that are prayed in desperation. I love this man Jabez. 1 Chronicles chapter 4 verse 9. I love this man Jabez. Biblia inasema namna gani? Now Jabez was a honorable man. Here what it begins by saying, Jabez was more honorable than all his brethren. He was more honorable. Yani kuzaliwa kwake, kuumbwa kwake, kuunganishwa kwa mifupa yake kwa tumbo ya mama yake, kuliunganishwa as a honorable man. He was supposed to be born. Alistahili kuzaliwa aitwe your honor. Alistahili kuzaliwa aitwe your honor. Lakini alipozaliwa, bandara ya kuitwa your honor saa, aliitwa Jabez, mtoto wa uchungu. My God. Jabez was more honorable than all his brethren. This is a revelation that Jabez was wired. Daudi anasema, Mungu uliunganisha mifupa yangu kwenye tumbo ya mama yangu. Ulinijua Bwana. My frame was not hidden from you. Psalm 139. My frame was not hidden from you. You knew me. You formed me. Ulinijua Bwana. Jeremiah. Mungu anamwambia Jeremiah in Jeremiah 1:5. I knew you before you were born. Jabez was wired to be a honorable man. He was created to be honorable. Mifupa yake, mwili wake, kile alikuwa nacho, akili yake, hekima, mawazo yake, aliumbwa to become an honorable man. But the Bible says, when he was born,
His mother called him Jabez kwa sababu alimlinganisha na situation ya hiyo siku. Kuna watu unaishi maisha si ile ulistahili kuishi, ni kwa sababu ya situation ile umekuta kwenu. Umekuta kwenu watu wamekaliwa na mashetani, ingawaje you are honorable, na wewe ukaingia ndani, hata wewe ukakaa kama aliyekaliwa. Oh, God help us today. I pray that God will help us to understand this. Kuna watu wengi ambao kuzaliwa kwenu, malaika walipoona ya kwamba mama yako ameshika mimba, walipoona vile Mungu anakutengeneza, maana Suleimani anasema ya kwamba baadhi katikati ya mambo ambayo hakuelewa ni vile mtoto uumbo kwa tumbo ya mama yake. There are a few things that the Solomon said, there are things I don't understand. Oh my God. Akasema ya kwamba mojawapo ya hilo jambo ni vile mtoto uumbwa kwa tumbo ya mama yake. Malaika walitazama Jabez, wakaona this man, wale uzaliwa wakiwa waheshimiwa, wanaumbwa na Mungu kwa tumbo ya mama yao, kama vile Jabez tunaona akitengenezwa. Akifika miezi mitatu, Gabriel anasema you are honor sir. Akifika miezi 7, Mikao anasema you are honor sir. Makerubi akizaliwa wako pale, wanasema this man shall be honorable. Lakini bandara ya kuitwa honorable, aliitwa Jabez, mtoto wa uchungu, according to the situation at that time. Ni watu wangapi leo unanisikia unajua ya kwamba the life you are living is not my life? Ni kwa sababu ya situation niliyopata kwetu ndio imeniweka kukaa vile nilivyo. Ni kwa sababu ya situation, ni kwa sababu ya hali. Kuna madhabahu yaliyoinuliwa, kuna ngome zilizoinuliwa because of the situation ambayo nilipata kwetu. A recurring situation, mambo yanayoendelea katika familia yetu, a recurring situation. Kwa sababu hiyo hali nimejikuta ndani yake, ndio sababu naishi hii maisha, lakini ndani yangu ninajua this is not my life. I pray for you for your deliverance in the mighty name of Jesus Christ. Na kuombea ukombozi my sister, na kuombea ukombozi. Biblia inasema ya kwamba alilituma neno lake likaponya wagonjwa. Huenda hautaweza kufika redeemed leo, but wherever you are, I am praying for your deliverance katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ya kwamba hautaishi maisha according to the situation, but according to whom God said you are. Jabez alipofika mahali akijiangalia, anasikia hapana, this life is not my life. I need to live a different life. Nilikupatia story hapa tena ya kijana mmoja ambaye alienda akaokota mayai kichakani, na akaona ile yai, akafikiria lile yai ni ya kuku. Akabeba lile yai, akaenda nalo nyumbani, akakuta kuku za mama yake. Kuna kuku ya mama yake imelalia mayai. Kale kakijana kamjanja, ile mayai kalikuja nayo kakaweka pale kwenye kuku ya mama yake. Kwa hivyo kuku ilipolalia mayai, ililalia pia pamoja na yule kijana. Kakijana kanasema ya kwamba mama akihesabu kuku zake, hata mimi nitakuwa na hesabu kuku yangu moja iko hapo. Na ile kuku baada ya kulalia mayai, vifaranga zikatokea ya kijana iko pale. Kijana anaangalia kwa makini ili kwamba aelewe ya kwamba mayai yote imekuwa vifaranga. Kwa hivyo moja ya hizi vifaranga, kuku hii ni yangu. Nitakuja kustua mam siku moja, nimwambie kuku moja iliyo hapa ni yangu. Kale kakifaranga kakaanza kukua, lakini kanaonekana ni kana kwamba kanakuwa kwa haraka kuliko hizi zingine. Miguu yake inakuwa tofauti na ya kuku, mabawa yake inakuwa kwa upesi kuliko ya vifaranga zingine. Kumbe ile yai haikuwa ya kuku, ilikuwa ni yai ya tai. Oh my God.
Haikuwa ni yai ya kuku, lakini kafaranga katai kanakaa pamoja na vifaranga za kuku, kanalishwa na kuku, kanatembea kama kuku, kanaishi kama kuku. Oh my God, may God help us in the name of Jesus. Maana kuna watu ambao ni tai lakini wanakaa kama kuku, wanatembea kama kuku, wanatafuta chakula kama kuku. Tai hastahili kula vitu zilizokufa. Tai hastahili kula vitu ambazo ni vitu ovyo ovyo. Tai anakula nyama, kuku anakula mahindi. Kuna watu ambao bandara ya kula nyama kama tai wanakula mahindi ya kuku. I pray for you in the name of the Lord. May God take you to a place in the mighty name of the Lord. Unaenda na baiskeli, lakini ndani ya Mungu anasema huyu jamaa anastahili kuwa anajidrive mwenyewe. I pray for you. Mungu akusaidie ndugu yangu. Hata kama leo uko kwa hiyo baiskeli yako, si Mungu afungue macho yako. Mungu akikufungua macho hivi, my brother, ujione ya kwamba uko kwa gari. Begin to pray. Hautatupa kile uko nacho. Begin to pray ukijua ya kwamba this is not my place. Leo unaweza kuwa ni wewe unibeba kwa pikipiki tukienda Likie na tunaenda tukipiga story, pastor wa Redeemed, lakini unastahili pengine kuwa kulingana na mawazo ya Mungu, unanibeba na taksi. I pray for you ya kwamba macho yako ikifunguka, my brother, wewe ambao umezoea kunibeba, macho yako ifunguke, ujione ukiwa kwa tax bandara ya hile unatumia leo. Believe God in the name of Jesus ya kwamba siku moja si kupeleka watu Likie tu, utawapeleka Nairobi na matatu yako in the name of Jesus Christ. I pray for you for the prayer of faith to be activated in your life. Na ule kifaranga alipoendelea kukomaa, akaanza kujiangalia. Maana unaweza kaa in a situation, unaweza hata kuwa unakaa hapo pamoja na watu wengine, lakini unapojiangalia, unaangalia, unaona niko na tofauti fulani na hawa wa mama, niko na tofauti fulani na hawa watu wengine, ingawaje sijaelewa vizuri. Kuna mambo wanazungumza nasikia mimi sitaki kuyazungumza. Kuna mijandara wanaleta nasikia mimi sitaki kuchangia. Yani unakaa mahali unaanza kusikia out of place. Nasikia hata hii biashara naweza hamisha hapa, hata plot hii naweza kuhama, kwa sababu mimi nasikia I'm out of place. Yule kifaranga alifika mahali akaanza kusikia out of place, akaanza kusikia hapa sio pangu. Ninapoangalia hawa kuku, ninapoangalia ndugu zangu ambao tuko na wao, I feel I am different. Na siku moja tai mkubwa akapita pale. Kuku wote, kawaida ya kuku, wakiona tai wanakimbia kwa nyumba, lakini huyu kifaranga hakukimbia kwa nyumba. Akasikia ndani yake kuna ujasiri ya kwamba ingawaje ndugu zake walioaguliwa nao siku moja na mama yao wote wamekimbia kwa nyumba, yule kifaranga alibaki pale nje. Ile tai ikakuja ikiangalia, inaona kama nika kifaranga ya kuku, kwa hivyo ikakaa pale juu. Ilipoanza kuteremka ikaona hapana, hii sio kuku. Kwa hivyo ikakaa pale juu, inaangalia, ianze kusoma what kind of a chicken is this. Kumbe yule kifaranga naye anaangalia yule tai yako juu. Akiangalia miguu, anaona ile miguu ni kama yangu. Akiangalia mabawa, anaona yule ndiye na mabawa inafanana na yangu. Yangu haifanani kama ya hawa walioingia kwa nyumba. Na story inasema ya kwamba yule kifaranga alipoangalia tai yako juu, akaona ndiye wanafanana naye, aliinua mabawa yake akaanza kupaa, wakasonga na tai yule alikuwa juu. I pray for you, get out of the place that is not of God in your life. Mahali watu walikuweka, mahali situation ilikuweka, by the prayer of faith, kwa maombi ya imani, ninakutoa hapo leo. Sema amen. Maombi haya ya imani ya kutoa mahali situation ya nyumba yenu ilikuweka na haikuwa mahali pako. Maombi haya ya imani ya kutoe mahali ambapo situation za familia yenu zimekuweka.
Unasema hapana, mimi nilikuwa mwerevu sana hata nikaitwa university, lakini mama yangu hakuweza kunisomesha. I pray for provision right now. Naomba zipatikane, njia zifunguke, donors watumwe, destiny helpers wakuje njia yako, wakusaidie wewe. Tai, enda kwa tai wengine. By the way, ukikaa katikati ya watu na umesoma sana, ukae katikati ya watu ambao hawajafika viwango zako, utawasumbua. Maana watu wako na njia zao za kusurvive, wakiongea vile ambavyo wana survive, wewe unaona ni upumbavu. Ni wewe unakaa katikati ya watu ambao haufai kuwa pamoja na wao. Leave them alone, go to your place in the mighty name of Jesus. Siku moja Isaka alitajirika, watu wakamwambia Isaac, please get out of here. Toka hapa Isaka, umetajirika sana, sisi hatuwezi kukaa na wewe hapa. Get out of here. I pray for you by this prayer of faith. Join your comrades. I pray for you. Uandike mahali useme today, I am joining my comrades. I am joining my partners. Ninaungana na wale ambao wanakaa kama mimi, wanatembea kama mimi, wamefika viwango ambazo Mungu amenifikisha. I pray for you. Join your position. Number 4. Maombi ambayo italeta urejesho ni maombi ambayo unayaomba kulingana na ahadi za Mungu. What has God said? What has God said? Tumesema Jabez aliomba desperate prayer. This is the same prayer that Hannah prayed. Desperate prayer. Niseme hivi, kuna watu ambao hautawahi kubarikiwa. Naona time zetu zimeisha, kwa sababu hiyo situation uko ndani yake haijawahi kukuchosha. I want to close with this because I see our time is gone. Taendelea kule kanisani. There are people ambao maisha yako haibadiliki kwa sababu haujawahi kuchoka na hiyo hali ambayo uko ndani yake. You have never been desperate. You see yourself okay. Haujawahi kuona mahali Mungu alitaka kukupeleka, ukajiangalia ukauliza, God, then why am I here? I pray for you today. Ile desperation Bartimayo alikuwa nayo ikuingie leo. Ile desperation mama alikuwa nayo, was suffering for 12 years. May that desperation enter you. That desperation ambayo Hana alikuwa nayo kwa sababu ya Penina, may that desperation enter you today. Hapo ndipo utafika useme, enough is enough. I'm getting out of this situation. I'm chaining myself loose in the mighty name of Jesus. I'm breaking these chains in the name of Jesus. I pray for you today by faith. Our time is gone. Let me pray for you. But I want to believe God for you. May there be restoration. By praying a prayer with the right motive. By praying in faith. By praying persistent prayers. Desperate prayers. Ambazo zinasema, Bwana, something must happen in my life. Today I'll be praying with the people who are desperate. People who are saying, God, my situation must change. My life must change. Nilizaliwa hivi, lakini sio lazima niishi hivi. Nilizaliwa nikiitwa Jabez, sio lazima nife nikiitwa Jabez. I am tired of this. I'm changing my situation. Wewe uliye mbali, nataka nikuombee. Ambaye uko mbali, nataka nikuombee maombi ya imani. Mungu alilituma neno lake likaponya wagonjwa. Unayeenda kanisani, please carry this faith. Kabla hujafika kwa mtumishi wa Mungu wako, enda ukiwa ushajaza imani ya kusema, I know I'm not coming back home in the way that I left. Father, in the name of Jesus, naomba neema yako Bwana na fadhili zako Mungu wangu juu ya wasikilizaji wangu siku ya leo. Watu ambao wanasema this situation is too much. Watu wengi ambao wanahitaji urejesho kwa maisha yao. Father, I pray for them. Their motive will be right in the name of Jesus. They shall pray prayers of faith in the name of Jesus. They shall pray desperate prayers in the name of Jesus. And today, you are God that is going to answer them. You are God that is hearing us. Wewe ni Mungu usikiaye maombi.
Na kuna mtu ambaye amechoka na ugonjwa, amechoka kuitwa mgonjwa, amechoka kutembelewa. Leo na kuambia, in the name of Jesus, rise from that bed and walk in the name of the Lord. Wewe ambaye unasema, my God, if you bless me, I will give you the glory. I release that blessing over your life now in the mighty name of Jesus. Wacha Mungu atukuzwe kwa hiyo maisha yako. Oh my God, inua mikono yako mahali ulipo. Kama unaweza guza hiyo radio ni sawa, iguza na useme, Bwana, as you bless me, the name of God, jina lako Bwana litatukuzwa kwenye hiki kijiji. Nitatangaza ya kwamba ni wewe Mungu uliyenibariki. Ninaomba kwa imani ya kwamba Bwana, nikipona mataifa yatajua ni wewe Mungu uliyeniponya. You are praying that prayer. Begin to receive your miracle now. Begin to receive your grace now. Begin to rise up. Ulikuwa mgonjwa mgongo, begin to rise up and walk in the mighty name of the Lord. Hiyo miguu na itabiria uponyaji. Begin to walk in the name of Jesus Christ. It is happening right now. Kuna mtu anapokea neema, kuna mtu anapokea nguvu. Receive it in the name of Jesus Christ. It is yours to partake. Refuse to be in the multitude. Begin to walk. Begin to say, I'm well in Jesus' mighty name. It is well in Jesus' name. Wewe ambaye haujaokoka, you can be restored. Sema, Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nisamehe dhambi zangu, uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Leo nakataa dhambi. My life is restored to my Maker. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen.